আজকে আপনাদেরকে একদম বিনা টাকা খরচ করে আর কি আপনার বিমানের একটা একদম যে কাছ থেকে দেখার যে ভাইবটা সেটা আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব। কাসিন কাম ওয়াও! যদি আপনারা কোনো রকম টাকা খরচ না করে বিমানকে খুব কাছ থেকে দেখতে চান এবং হাত দিয়ে ছোঁয়ার মতো অনুভূতি নিতে চান, এই ভিডিও আপনার জন্য। আসুন শুরু করি একসাথে। কাসিনের সুন্দর একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে, মনে হয় যে my coworkers think that I'm a hitman. Oh my god, seriously, who says that? My god. Good morning everyone, this is Night from TaIk's. I hope everyone is feeling bright and shine. Guys, right now আমরা Uttara station আছি, you can see. So actually me and my friend Tasin, say hi. Hi, good morning. Okay, so right now টাইমটা কত? Time কত? Yeah, like it's like 7:35, 7:40. Oh, 7:40 a.m. in the morning. So আপনাদেরকে একদম বিনা টাকা খরচ করে আর কি আপনার বিমানের একটা একদম যে কাছ থেকে দেখার যে ভাইবটা সেটা আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব। So let's go. Are you excited? Of course, man. It's a childhood memory, you know. So I'm actually excited to see it again. My brother used to take me here. Okay. You know, আমি 4 বার আসছি বা 5 বার আসছি, আমি 2001 থেকে এখানে আসতেছি। উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে 70 টাকার রিক্সা ভাড়া দিয়ে বাউনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। উত্তরা যেন ঢাকার বুকে জেগে ওঠা এক নতুন পরিকল্পিত শহর। বিস্তৃত লেক, খোলা মাঠ, পরিকল্পিত রাস্তাঘাট সব মিলিয়ে যেন ঢাকার বুকে নতুন এক শহরের আবির্ভাব। তো আমরা দিয়াবাড়ি ক্রস করে এখন প্রিয়াঙ্কা রানওয়ে সিটি দিকে যাচ্ছি। তুমি তো অনেক আগে গেছো ওই জায়গায়, বাট what's your feelings like you are going with me? So is there any something like different than past? Well, the thing is, I used to come here alone or with my family, but never with a friend. So I think it just feels nice to have someone by my side and actually show them what actually goes on here. You know, the type of aircrafts we're gonna be seeing landing right above our heads. We're so close. Yeah, you can see the area of the Hazrat Shahjalal International Airport. And see, guys, এদিক থেকে বিমান আসে, but এখন কোনো বিমান দেখা যাচ্ছে না, but we are excited. So guys, right now we are on that spot. You can see অনেক রোদ, হাড়ায় রোদ পড়তেছে। This is the runway. এদিক থেকে আসে বিমানগুলো আর আমার পিছনে ল্যান্ড হয়। So yeah, my friend. So what's your feelings? কাসিনের সুন্দর একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে, মনে হয় যে কি জানি, but my coworkers think that I'm a hitman. Oh my god, seriously, who says that? Well, that's what Shahid said. Oh, I see. This is a hitman. So yeah, guys, we're waiting for aircraft. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Yes, Kasin, come! Woo! Wow! What the hell? What the hell is going on? Oh my god, so nice. Another aircraft is coming. Oh, that's it. Yeah. You excited? Of course I am.
Yeah. You know what? I usually prefer fighter jets landing over my head, not. Okay. Yeah, I'm also. So let's see. This coming, guys. You can see it's so big. Let's see. Oh my God. Okay, by the way, guys, যখন প্লেন just land করে তখন কিন্তু খুব জোরে একটা বাতাস আসে. It's nice. Doesn't it? Well, yeah, that's because of the engine. Oh my gosh, today is 33 degrees Celsius, but still we're on the road and sun is burning us. You know, you should never stand in front of a jet. By the way, yeah, you know what's gonna happen? Why? You're gonna get turned into minced meat. Kima. I see. Tor kima hoye jaibo. Oh, Chowmein Tasin fan knows ase. a lot of things, but I don't know why. I completed my graduation from mechanical engineering, it's aerospace engineering is a part of the mechanical, but I don't know anything, but Tasin knows everything. যদি লোকেশনের কথা বলি, এটি উত্তরার ভাউনিয়াতে অবস্থিত, যাকে মানুষ বিমানের ল্যান্ডিং স্থান বলে চেনে। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. My God. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Boeing 787 just landed on Hazrat Shahjalal International Airport. Tasin, Yeah. তুমি বলো বাংলাদেশ বিমান সম্পর্কে কিছু বলো। Bangladesh Airlines is something that's still in its nascent stages, but I think the food catering is. Okay, really good. did you try like Bangladesh Airlines? Yeah, only once. When? 2003. Okay. I was four and I was traveling from Chittagong to Dhaka. So how's the feelings? Well, that was actually the first time I traveled by plane, so I actually got to experience how Oh, I see. If you wanna see the aircraft without investing any fucking money, you can come this place. এটা পড়ছে উত্তরা আসার পর, then if you ask anybody, like any রিক্সাওয়ালা, যে মামা ওই যে বিমান দেখা যায় ওই জায়গায় যাবো, like they will come. ছোটবেলার কথা যেন মনে পড়ে গেল। এই বিমানকে নিয়ে আমাদের কত স্মৃতি। ওই দূর আকাশে তাকিয়ে থাকতাম, ওই বিমান কই যায়। সেই বিমানকে আজকে মাথার উপর দেখে অনেকটা বিস্মিত। Another aircraft is coming, so this is the last one like that we're gonna see, because onek road, Yeah. so we have to leave, God. and we We are sweating a gotta have lot. some breakfast, man. Oh my gosh, it's shaking. বিমান যখন ল্যান্ড করে তখন অনেক shake করে। See guys. There's a lot of turbulence. Tires. Oh my god. It's huge, guys. Oh my god. যদি বিনা টাকায় আপনারা বিমানকে এত কাছ থেকে দেখতে চান এবং আপনার ছোটবেলার হাজার স্মৃতিকে হাতের মুঠোয় এনে সমাপ্তি ঘোষণা করতে চান, আপনারা আজই চলে আসতে পারেন উত্তরার এই বাউনিয়াতে, যেখানে আপনার সব স্মৃতির সমাপ্তি ঘটবে, সেটাই আমি বিশ্বাস করি। So guys, this was our video and I hope you guys enjoyed a lot, and we're back to our home. We gotta sleep. And Tasin, thank you so much. Actually, Tasin আমাকে mainly day yesterday before probably ও আমাকে বলছে এই বিষয়টা নিয়ে। So yeah, সকাল আসছি because we came in here from that Monday, so traffic jam avoid করার জন্য আমরা খুব morning এ আসছি, and yeah, it was instant guys. And এই লোকেশনটা হচ্ছে আপনার just come to the Uttara and like Joshimuddin Road and then Baunia Road, right? And yeah, you can see টাকা ছাড়া বিমান দেখতে পারবেন। তাসিন, তোমার কিছু বলার আছে? Well, I just gotta say that if you never have seen a plane flying over your heads, you probably should. It's one way of defeating your fear.
Oh my মানে God. ভয়কে জয় করার একটা ইয়ে আছে, যেন আমি Yeah. আগে ভয় পাইতাম, এখন আর ভয় পাই না, ঠিক আছে? ছোটবেলায় মনে আছে যে Exactly. আকাশ দিয়ে যখন হ্যাঁ, বিমান হ্যাঁ। যাইতো, like we were like so impressed. Excited, scared, And it's both, you know? yeah. The So- feeling of being scared is a good thing. Yeah, true. And এখানে আসলে বিনা টাকায় you can see like মাথার উপর দিয়ে বিমান যাচ্ছে. So guys, this was our video. Please like, comment and share, and don't forget to subscribe our YouTube channel, which is Night Talks. That's Yep. Say bye. Bye.